80% of those forced to flee within the country are women and children. They need shelter, healthcare, sanitation, and other core relief items. کندهار سره روان شوي رالو هلته د جنګو د دې دغه د عذابو سره روان یو دلته چې پاکستان ته راوړو پر لارې عذابونه دي کیسې دي جنجالونه دي لاره بنده ده سخته ده شناخته کارډونه درڅه اخلي او ستړیا ډېر We are calling on states to suspend the forcible return of Afghan nationals, including asylum seekers who have previously had their claims rejected.